80-тите и 90-тите беа вистинска работа, кога и MTV генерацијата всушност некако беше во некој свој зачаток, затоа многу повеќе знаат моите денешни гости, особено и нашиот ветеран во радиоводителството. За оние кои што многумина сега не вклучуваат на Тилма, станува збор за почитуваната Енџи Грејвс, која што денес е во студиото на Тилма, ветеран водител која што била во голем дел на британските радиски и телевизиски медиуми. Таа сега е дел од своето Смут радио, која што вели дека на некој начин нема друга работа која што би ја поврзала на таков начин со својата публика и тука некако се разбираме. Така што таа е еден од главните протагонисти во оваа приказна на Keep It Real и Адам Моузли, еден од најглавните продуценти, а всушност Адам Моузли е човекот кој што работеше изминативе години со групи или артисти како што се Тина Тарнер, The Cure, па и веќе споменатите Роксет кои што премалку ги погледнавте предмалку на Телма и во денешното утринско шоу. Тука, на некој начин, ќе не линкува и почитуваниот Патрик Талев Карамфилович. Ќе говориме за едно британско ток-шоу кое што, меѓу другото, ќе се снима токму во Скопје, бар првата пилот епизода ќе се снима во Скопје. Стана збор за британското ток-шоу Keeping It Real. And warm welcome, next welcome for my Adam. Hi. And Enџi and Patrick. Welcome to Skopje and Telma. Morning. Great to be here. It's a great feeling. Yeah. I'm asking you once again in the front of our audience, how do you like or specific landmarks here in Skopje? If you absorb in one day, maybe. Love it. I started in the center of Skopje. I was walking around, it was fantastic. My family, my heritage is from this kind of region. So I love it, I feel home. It's like a home. Yeah. Great. Yeah. Enџi? Yeah, there are some roads that we drive down. It feels like the Caribbean and the weather. Seriously? Oh, absolutely. I like this term. Yeah. I like this term. You know, you're driving down country roads and you've got a lot of green either side of you. Yeah. The sun is on your back. I feel like I'm driving up to my grandparents' house in Barbados. Oh, it's lovely. So it brings you a reminiscence of that, maybe? Absolutely, yeah. It's a distinctive way we see maybe in the meteorologic way, London and Skopje. The rainy and sunny days? I would say London, but no, there's a warm, it's not just the weather, but there is a warm feel here. There's a community feel here. We talk all the time about how music and food connects people. I'm pretty sure I've put on a few pounds since I've been here because the food is exquisite. The pinjer and the beans also. Oh, Yeah. food, yeah. Патрик, поради законот, ке мора вака да не цитираш и уште еднаш добро ми дојде. Добро ве најдов и добро утро на Македонија. Па, како што слушнавте, нивниот нов дом е, да речеме, Македонија. Енџи многу ја реминисира, ја подсетува на каде она доаѓа, мислам од Карибијан, меѓутоа родена е во Лондон. Јадењето, луѓето, топлината на луѓето е многу голема. И I'll tell a secret. She wanna move here. Seriously? You have my home as your home. Значи, тоа беше. Адам е исто има не балкански, Romanian roots. И он исто се осеќа, шеташе низ Скопје и се така дома се осеќа. Јадењето ни е познато веќе, да речеме. Јас сум тука роден. So it's official, you have heritage from here. Absolutely. I can read the street signs. Great. Супер. Многу ми е драго што ќе го поздравиме Александар Печин, кој што некако нели ни беше линкот за денешната формула на успехот. Сега малку ќе ги доближиме, Патрик, всушност исто творештото на Енџи и на Адам, меѓутоа би сакал некако Keeping It Real да биде всушност истото тоа што ќе не поврзе. Станува збор за воведување на револуционерна пилот епизода која што е продуцирана од Keeping It Real Production и ќе биде водена токму од Енџи. Таа ќе биде овој пат нели домакин на епизодите. Домакин, меѓутоа, Слободно, да, тоа беше. Тоа ќе биде, значи на некој начин Енџи ќе ги има сите овие Адам и сите овие протагонисти во приказната, чисто да ги објасни, би сакал и самите тие да раскажат ништо каков процес ќе се помине за да го донесеме се тоа. Ќе направам едно интро како тоа почна и Енџи ќе ви каже translating in a free will, yes. So, Енџи и јас се знаеме преку
радиото и преку моите продукции кои она ги свири. Кој ги имаш во своето резиме околу 55 години како искуство? Јас сум 55 години како диџеј, меѓутоа имам продуцентска и дискографска куќа веќе 40 години. И сум работел со луѓе кои он, а ние се знаеме преку 40 години заедно. Сериозно? Али не сме работеле. Тек сега ќе работиме заедно на еден друг голем проект. The first experience, it will be the first experience. To work together. Yeah. We know each other for 40 years, but it's the Прекрасно. first time that we connect our forces. Enџи and I know for 5.5 years. Yeah, yeah. And Слободно. let me Excellent. и approach. Она ме побара да ја помогнам за да излеземе на една визуална. Концептот Keeping It Real го створивме заедно и со целта да прикажеме нешто што е денеска актуелно во овие дигитални времења, дека Како не? да ја задржиме она органска, да ја речеме, Конекција наша. Една конекција за луѓе, за како ние како продуценти имаме толку време, уште сме во онај дел и ние и покрај тоа што имаме и помош од artificial intelligence, како викате, од вештачка интелигенција. Вештачка интелигенција, меѓутоа нема ништо подобро отколку Јасно. музичари кои ќе или глумци или се. I was talking how you approach me with you can with the Sometimes you have meetings with people, and I say nothing is an accident. I just happened to meet Patrick. It was at a music venue. I was watching an artist who I was going to interview, totally unaware that Patrick was actually managing this artist. So we just got talking. And over a period of time, there were a number of artists that Patrick had worked with that either I've played on the radio or I have interviewed. And so, you know, we started to talk about how we can expand on our gifts, on our talents, on the things that we've loved doing for a number of years. I mean, I've been on the radio 27 years. Patrick's been on the radio just a few more years than that. But it's interesting how you come together, and it's like a language that you speak. Yes. But somebody else outside of the industry might not understand that language. Do you get what I'm saying? Yes. So even though I knew Adam's name, I would say that 90% of the artists that Adam's either produced or, you know, been the engineer with, I've either played or on the radio or have interviewed. So there is this natural connection. And if you take the years that we have been in media, it's probably a lot. A few. Yes. A few. There must be a reason why we're still doing it. There must be a reason why we're still active in the industry. Is the formula of joy and love. You have to love what you do. Passion also. Yes, Yeah. also. Yes. I think there is That's the main reason. a passion, there's like a passion thread that goes through the three of us that can't be broken. Yes. Can we translate, Patrick? Oh. Yes. Well, I can go for a walk. You can try, yeah. Значи, она требаше да прави интервју со еден артист кој јас го промовирав во Sister Sledge. Yeah. So, The legend. дојде да прави интервју со Деби Следж и керка и Камил Следж, која беше во Скопје и ние од Скопје отидовме во Лондон и така се запознавме. И со време си одевме нешто и она артисти мои, негови се на радио и муабет за муабет стигнавме до тоа дека се уште имаме јас сум 25. Значи дека се уште пасијата за музиката и за се она пораштото што го кажа во почетокот дека тоа не конектира сите и сакаме ова да го задржиме. Но не е дека само музиката, туку ќе имаме и артисти и писатели кои доаѓа со истата пасија за тоа за да се задржи оваа баланса на органскиот дел. Меѓу другото, Адам Озли ќе биде еден од луѓето кои што ќе биде дел од првата приказна заедно со Адам требаше да биде surprise guest или изненадување гостин за Джудит Бенуа, која е моја артистка, но првиот продуцент несен сериозно беше Адам. И
So we are all connected in some ways. Yeah. But it's a surprise, so we have to keep it. Keeping it. But the surprise came out, so we surprised her already when she arrived. We cannot hold it anymore. No, Yeah. no. It was impossible to hide him somewhere, I think. But the way he came out, he came as a waiter to serve water for him. With an apron and white shirt and... Значи тоа беше оние изненадувачки, а понатаму јас и Адам ние ќе ја продуцираме Judith заедно. I'll reveal a secret here. We are doing a big band project with Judith, with guys like Вини Колаута. Значи баш ќе има изненадување со сите овие артисти. Не на овој пилот, меѓутоа Во следните епизоди кои што ќе дадат. Да. Ќе се емитуваат на Netflix, само сега тоа прашам и на кој, бидејќи ти ми спомена BBC, можеби Не можам тоа да ви го кажам сега. Меѓутоа ќе биде на некоја платформа, така? Уште контрактуални Јасно, разговори со кои не би... Не сакам да влезам во... Сега, бидејќи сте во некоја ваша лабораторија, би кажал, што дистинкција ќе направи Keeping It Real од се останато што да речеме денеска го има како мас продукција од сите овие филмски платформи, телевизиски канали и така натаму? Би сакали и тие двајца само да ни откриат чисто што ќе понуда да речеме, а ќе биде сериозно, свежо, интересно, баш атрактивно за и помладата генерација, а меѓу другото да се поврземе со тој традиционален музички момент и оваа футуризам во овој денешен музички свет. Знаете што, работата е да се направи ова како не се фокусираме на музиката, не се фокусираме на оној живот како Џуди која имаше операција на грлото затоа што имаше еден мал тумор. Сусеј која доаѓа од Supremes, она има напишано книга за други теми кои се од животната. She's the last member of Supremes, yes. Последниот членот од групата Supremes. Значи, темите се од сите сфери на животот, како ние сме во години луѓе. Јасно. А Џудит е помлада и како сите овие турбуленции во животот значи музиката ги држи, меѓутоа како ние сме дошли до ова за да го задржиме Keeping It. Може баш да кажат што ќе понудат они од на свој начин после толку години искуство. What you gonna offer for the show with your experience from your soul, from your soul, as a new experience from you, as a new tabula rasa maybe in this life cycle? I think it'll be interesting because the majority of my interviews have been done on radio, so they've not been visual. And I've watched you many times. Well, now because of social media... The last interview I was watching with you was with Billy Ocean. Oh. Yes. It was great. Oh, it was great. Because of social media now, you find that what I now call 360 media, it's much more broad. So what I will be doing in these interviews, which I will keep relatively short because this is the pilot, is just finding out the passion of each artist, the essence and what's kept them going, and anything new that they're working on at the moment. Because if you look at somebody like Suze Green, who was with the Supremes, there must be a reason why she's still going. But she's not just doing the same thing. Different projects are coming out. So she's writing now. She's writing a book. She's doing so many more things. She's doing women's empowerment as well. So, yeah. Патрик? Значи тоа како што рековме, Сузе има други активности освен музиката. Меѓутоа музиката ја носи себе повеќе и повеќе. И пасиите тие, сакаме да ги кажеме, и она има на сите се интересни прашања кои не се манускрипт направени, туку се on the spot, live. Да. Баш како што треба. Како што треба. Сега, малку надвор од ова би сакал само Адам Мозли, бидејќи тој е успешен продуцент, инженер и миксер кој што започна својата кариера, ќе потсетиме во легендарните студија Trident во Лондон, каде што работеше, како кажавме, со Фил Рамон, Мат Ленч, Стив Лилиуајт, Тина Тарнер, The Cure, Wet Wet Wet, etc. Би сакал, Адам, да ве прашам како денес ја доживувате и го дефинирате, ве имам прашање, создавањето на музика од некогаш огромни студија, каде се снимале најголемите траки, а денес многу продуценти сите овие траки ги снимаат буквално во својата спална соба или дневна соба, и би ве прашал околу набавката музика. Дали ви се допаѓа новиот систем на набавување на музика? Или да речеме во споредба со навремето купување на плоча, ставање во грамофонот и целото тоа доживување? Или има просен конс, има доблести мани во истото?
How do you see the difference between the studios that you work at before with 48 tracks or whatever versus the digital studio where they would, you know, Pro Tools and everything? Yes, nowadays they produce music in their living room. In the laptop. Yes, in the laptop, and they... With earbuds. Definitely. So, and the question has another thing. околу набавката на музика. Download, how do you buy the music today with the, you know, with the digital? Your definition of it. Things There is a pros and cons in it. Yeah, things always change. The only problem is if you don't adapt. If you believe that the old way was the only way, you know, and there's no good music anymore. And I hear people saying that, and it's not because there isn't good music, it's because they're not looking. There's always good music. And whether it's the old technology that I started with, now I work with the technology companies as an advisor. Whatever equipment, whether you have a studio, 48-track, beautiful console, It doesn't matter. best microphones in the world, or you work on your laptop, the only important thing is a good song. And the other thing is mean what you're doing. Have the heart. Be real. Keep it real. Be honest. And if you have something to say and you're honest with that and you capture the message, if you capture the heart of the performance, Okay. it will always last. Hold your thought because Hold your time. You're taking notes. yeah, I'm taking Енџи, you can take a step in the studio. We'll take it in turns. Значи, филозофијата наша, да речеме, не дека сме постарали тоа, е добра песна секогаш победува, Јасно. без разлика дали е правена на компјутер, тоа. Начинот на кој и он и јас работиме со технологија, значи мора да се адаптираш на новите. Ако не се адаптираш на новите работи, нема да бидеш во тек со помладиве кои само тоа го знаат. Меѓутоа он прави мастер-класови и се и работи за плагин компанија која продуцира нови работи. Значи, но есенсот на сето тоа е, дубината на сето тоа е добра песна. Добра музика, добра песна, што и тој самиот ќе каже дека има нацрт план од каде треба да се движи една песна, барем во неговите интервјуи кои што ги прочитав. Бидејќи толку ни времето, ама уште неколку работи за крајот би сакал да прашам. Знам дека не постои конкретен клуч, да речам, ајде сега за успех, но до сегашното работење, ако треба да се сподели формулата на успех, да речеме да се одржи добро радиско шоу и добра песна, еве, прашање за двајцата. What is the formula of keeping it successful, everything? You for the radio and... I know that a lot of people have questioned you. What is the pure key or the formula of the success? But after 25, almost 30 years, and 45, almost a half century, what is the key formula? You said, I think that behind the camera we said that the great music is the bass. But also... But it's Enџi? just something Adam said, you know, you got to move with the times. If you keep thinking... You must be flexible. Absolutely. If you keep thinking the old way is the best way, time is moving on. And you're going to miss out. Move with the times, because as long as your passion for what you do is still there, it doesn't matter about what new technology comes in, it doesn't matter about what new songs coming in, as long as your passion... It doesn't frighten you at all? Sometimes. Yeah, but the point is, yes, of course you get a bit fearful, but if you believe in what you're doing, and if you're doing it from your heart, with a true essence, that fear will subside, because your creativity will always shine through. Like they say, the cream rises to the top. The creativity always comes through. The important thing is to be honest, to mean what you're doing, to be honest with it. And if one person hears the song and goes, I know what they mean, I feel that, that's a success. If Roxette, 20 million people hear the song, exactly. then that's a good record. Yes. Obviously, you can't deny it. Things always change. Things always change. So you can stay behind, running behind the bus, screaming, or you can be on the bus. Yep. You know, and maybe you can be driving the bus. You have to adapt, but the essence of it is to remember that music is about the heart. It's about being honest,
And that's why music from the 60s or 70s people still love, because it was pure, it was honest. There is still great music now. There will be in 10 years, 20 years and more, because there's lots of people want to make music. They want to know the old way. And that's something I found. They want people with our experience to show them how it was done before and adapt it to how to do it now. But again, everything is about write a good song. Yes. You know, and if you do that, that's the core. If you perform it and you sing it with honesty, people will hear it and they'll feel it. Одлично. Патрик, од прилика, да. Од прилика на кратко. No worries. Значи, да се остане вистински према творештвото, оно што е од душа, од срце. И сите трендови кои доаѓаат, да се адаптираш како творец на било што и на радио и на се, а ти, како што рече он, автобусот ке седи, а ти треба да седиш да го возиш автобусот. Значи, и било како да е, да си останеш вистински према оно што го сакаш и со цела пасија која остана. И тоа за крај keeping it real, да го речеме. Само уште крај, имам толку информации, само да споделам, вели подгответе се да бидете воодушевени, бидејќи keeping it real го прикажува светот онако како што навистина е, со прекрасни локации, извонредни гости кои ги нанеле своите неверојатни предизвици, додека се уште ја одржувале реалноста. Пилот епизодата ќе биде сместена токму во живописно покружување на малата винарија во Македонија и која ќе создаде визуелно неверојатна позадина од единствено искуство. Само да прашам, зошто баш Македонија, Патрик? Тоа е веројатно и вашиот линк тука и како Енџи, Адам баш така го не остана ригидни, можеби баш го прифатија дека ова ќе биде дефинитивно местото каде што ќе се сними првата епизода. Наравно тие да го одговорат. Слободно. Why? Who suggested friendly, not that we should do it in Macedonia and as a first pilot episode? It was Patrick. It was Patrick, yes. I mean, look, I was coming here for a holiday, but I've been working, believe me. But and also sometimes I think when you're not on your own land, and I hope you understand what I'm saying, sometimes a different energy comes out, sometimes it's almost as though an adrenaline kicks in. So I'm not saying that if I was doing this in London, I wouldn't do it with the same passion, but being on foreign soil, there's a different... It smells different. There's an adrenaline that's just kicking in, and it's exciting. So I'm glad he suggested Macedonia. Значи, тоа беше не само што сум од тука, туку истите овие потекнувања дека ние сме сите во еден свет кој збора еден јазик. Тука доаѓаме и ќе видиме реакцијата на публиката. Дефинитивно, дефинитивно. Знаете, не збораат сите англиски, меѓутоа ќе направиме универзалност. И за да се дочара таа вистинска, реал, тоа беше изворот Македонија. А јас случајно поминав во винаријата пред 5 години. И си рековте ова ќе биде тука. Ова ќе биде тука. You know, we are around of the time. But I would like to have this second sequence with you guys. Absolutely. With pleasure. Please promise me in the front of our audience that we are going to do that. Definitely. I promise. I'm back. Thank you very much. It was a nice experience just to meet you here today. Lovely, thank you. Patrick, се гледаме, ви благодарам, and keeping it real. Wish you the best luck for this first shooting here in Macedonia. Thank you. Pleasure to be here. Yes, thank you very much.